por continuar con nosotros. En otras noticias, más de 300 personas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son beneficiarios de los pagos de devolución del IVA, pago que terminará el próximo 15 de junio. Hasta el próximo miércoles 15 de junio estará la transferencia monetaria de devolución del IVA correspondiente a este ciclo del pago del año. El director de Prosperidad Social de San Andrés nos brinda detalles sobre este pago. Desde el pasado 1 de junio hasta el 15 del mismo mes estamos realizando el pago para el programa de devolución de IVA. Hacer un llamado a la comunidad para que se acerquen a las instalaciones de Supergiros con su cédula de ciudadanía y poder realizar el cobro de dicho incentivo. Recordarles que después de 3 no cobros de dicho incentivo pueden ser suspendidos del programa. Recordemos que como medida de apoyo económico para los hogares más pobres, el Gobierno Nacional adelantó el esquema de la devolución del IVA, que consiste en que las familias de menos ingresos reciban recursos que aliviarán el impacto de impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables. Y vuelve Marcatón, una iniciativa de la Cámara de Comercio que brinda asesoría en el registro de su marca. Marcatón es un servicio de consultoría del cual el equipo de abogados especializados de la Cámara de Comercio realiza una intervención previa al registro de su marca. La información completa fue brindada por Gabriela Alán. Es un servicio de consultoría de registro de marca que ofrece la Cámara de Comercio en alianza con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Este proceso lo realiza un equipo de consultores expertos en el cual ellos hacen un diagnóstico previo del signo que se desea registrar. Nos presentan un informe en el cual identifican los riesgos legales y comerciales que puede presentar este signo y a partir de este concepto técnico lo que permite es la toma de decisiones de la marca que se desea registrar, que al final se hace es directamente con la Superintendencia de Industria y Comercio. Durante este proceso se evaluará el signo que el interesado desee registrar, se identificarán los riesgos laborales y comerciales y se presentará un concepto técnico sobre la viabilidad de registro. Todos esos aspectos facilitarán las decisiones acerca de la marca que desee registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Algunos de los beneficios de registrar la marca es que proteges y obtienes los derechos completos de la marca, protegiéndola de que otras personas la utilicen. También tienes beneficios a la hora de acceder a créditos y generas confianza ante los consumidores. Cualquier persona que desee registrar su marca puede aplicar ese servicio en la Cámara de Comercio. Ahora conozcamos otros hechos que hoy son noticia en nuestros breves informativos. La Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realizó una campaña de prevención y sensibilización a toda la comunidad insular, teniendo en cuenta el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, brindando recomendaciones y verificando que los diferentes prestadores de servicios turísticos no estén contratando o utilizando menores de edad para trabajar. La Secretaría de Agricultura y Pesca informa a la comunidad del departamento Archipiélago que inició el periodo de venta del caracol pala a partir del 1 de junio hasta el 31 de octubre del 2022, por lo cual invitan a los pescadores artesanales, empresas de pesca industrial, comercializadoras de productos pesqueros, restaurantes, autoridades y la comunidad en general y turistas a abstenerse de capturar, comercializar, comprar y consumir caracol pala durante este periodo. El gobierno departamental, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, llegó al barrio obrero con el programa Encuentros Comunitarios. En este espacio escucharon las necesidades de la comunidad para desarrollar estrategias que permitan encontrar soluciones a las diferentes problemáticas que afectan a este sector, como lo es la falta de agua potable en época de sequía y la seguridad, entre otros. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con Teleislas News en inglés. Buenas noches, bienvenidos a Teleislas News de Emisión Central. Estas son las noticias del momento. Activamos aquí en la Gobernación Departamental en esta mesa de trabajo, por lo que no se llegó a ningún acuerdo con los líderes. Esta mañana miembros de la comunidad de Batamjón bloquearon las vías a causa de la falta de agua. Isleños presentes en el preseleccionado colombiano de balonmano playa. Hello from here from the pedestrian zone of our island because the night. Esta es toda la información que se registra hasta el momento. Lisa continúe con mucha más información en estudio.
noches, bienvenidos a Teleislas News de Emisión Central. Estas son las noticias del momento. Y vamos aquí en la gobernación departamental en esta mesa de trabajo por lo que no se llegó a ningún acuerdo con los líderes. Esta mañana miembros de la comunidad de Batam House bloquearon las vías a causa de la falta de agua. Isleños presentes en el preseleccionado colombiano de balonmano playa. Say hello from here, from the pedestrian zone of our island, because the night... Esta es toda la información que se registra hasta el momento. Lisa continúe con mucha más información en estudio. Buenas noches, bienvenidos a Teleislas News de Emisión Central. Estas son las noticias del momento. Y vamos aquí en la gobernación departamental en esta mesa de trabajo por lo que no se llegó a ningún acuerdo con los líderes. Esta mañana miembros de la comunidad de Batam House bloquearon las vías a causa de la falta de agua. Isleños presentes en el preseleccionado colombiano de balonmano playa. Say hello from here, from the pedestrian zone of our island, because the night... Esta es toda la información que se registra hasta el momento. Lisa continúe con mucha más información en estudio. Buenas noches, bienvenidos a Teleislas News de Emisión Central. Estas son las noticias del momento. Y vamos aquí en la gobernación departamental en esta mesa de trabajo por lo que no se llegó a ningún acuerdo con los líderes. Esta mañana miembros de la comunidad de Batam House bloquearon las vías a causa de la falta de agua. Isleños presentes en el preseleccionado colombiano de balonmano playa. Say hello from here, from the pedestrian zone of our island, because the night... Esta es toda la información que se registra hasta el momento. Lisa continúe con mucha más información en estudio. Buenas noches, bienvenidos a Teleislas News de Emisión Central. Estas son las noticias del momento. Y vamos aquí en la gobernación departamental en esta mesa de trabajo por lo que no se llegó a ningún acuerdo con los líderes. Esta mañana miembros de la comunidad de Batam House bloquearon las vías a causa de la falta de agua. Isleños presentes en el preseleccionado colombiano de balonmano playa. Say hello from here, from the pedestrian zone of our island, because the night... Esta es toda la información que se registra hasta el momento. Lisa continúe con mucha más información en estudio. Good afternoon and welcome to Teleislas News with the most relevant and important information of the day. Over the weekend, judicial authorities captured a man at the airport of Providence for the crime of drug trafficking. The National Police achieved the capture and confiscation of 30 kilos of cocaine at the airport of Providence. It is noteworthy that the captured man and the narcotic were placed at the disposal of a judge of control of guarantees, who legalized his capture for the crime of trafficking, manufacturing, or carrying of narcotics. Preliminary, it has been reported that during the hearing of the defendant, the confiscation of the mobile cellular equipment was also legalized. Presumably, the defendant did not accept the charges brought by the prosecution. Therefore, the judge of control of guarantees imposed a security measure in an incarceration facility. As of the closing of this broadcast, the authorities have not issued an official pronouncement on this capture. Teleislas News will be attentive to the pronouncement of the judicial entity. A call to strengthen vaccination against COVID-19 was made by the Ministry of Health in view of the increase of cases, infections, and deaths due to COVID-19 in the last weeks. The director detailed in the progress of the national vaccination plan that in the first and single doses, 83% is already registered, which means that 42 million people have already started the scheme, and of those, 36 million people have received their second doses in Colombia. In this sense, the official emphasized that all those who have not yet started or completed our schemes are in time to do so, since we must see the
protection of the entire population in the national territory. Let's remember that at least we have said that the ceiling is 70%, and from now on we have to make an effort so that those people who came to apply a dose complete their scheme. It is not understandable how a person comes to where we have the registry and we are not calling them. We call on the health promotion agencies to cross-check those who have applied the second dose, those who have come forward to receive the second dose. The vaccination has not ended, and in the last week it remains stable, which means that there are relaxation with only 32,000 doses applied this week, said the director. So he asked the population and health authorities to strengthen immunization since there are an increase in infections throughout the territory. Likewise, the ministry highlighted that San Andres is among the few territories in the country that have already completed its progress of 70% in coverage and 40% in first dose. Nicole Smith, epidemiology leader, talks about the warning signs that the community should be mindful of in case of presenting symptoms of the viruses, which is active in the insular territory. Una fuerte virosis sacude a los habitantes de la isla, lo que ha llevado a Teleislas News a consultar con la líder de epidemiología de la base departamental, Nicole Smith, las precauciones que deben tener las personas contagiadas. Los principales síntomas del virus son dolor de cabeza, congestión nasal, dolor en la garganta, fiebre, diarrea, vómitos. Hay que tener en cuenta que por el clima, los cambios. Desde agosto de 2018, el Fondo Nacional del Ahorro aprobó más de 11,1 billones, cumpliendo el sueño de tener vivienda propia a más de 123,000 familias. A strong virus is currently shaking the inhabitants of the island. This has led Teleislas News to consult the leader of the epidemiology of the health department on the island, Nicole Smith, on the precaution to be taken by the infected people. The main symptoms of the virus are dolor de headache, nasal congestion, sore throat, fever, diarrhea, vomiting. Also, you have to take into account the climate. The climate changes and the phenomenon known as El Niño, which we are currently experiencing, and also because we have been isolated for almost 2 years without exposure to viruses is what is causing us to be susceptible to the virus attacking us in this way. Nicole Smith recommends not to neglect biosecurity measures such as hand washing and disinfection, preventive isolation, use of masks, and consider isolating yourself and family members who have symptoms. Smith stated that it is not necessarily COVID, as there are people who have been tested and are negative, but the community should be on alert if they have close contact with someone who has tested positive for COVID-19. She also recommended the following. When to consult? Consult when we have a fever over 38 degrees, when we have a lot of respiratory distress, and we see that the ribs begin to show. In these cases, we can consult our health promotion agencies or the emergency room. According to the epidemiology leader, it is extremely important not to self-medicate yourself or self-medicate your children. The best thing to do is to constantly hydrate yourself with water or other drinks and serums, isolation, and hand washing. She also emphasizes that if the fever lasts more than 3 days, you should go to the hospital. Rains continue in the island, a situation that not only generates flooding in the department, but also hinders maritime activities. The port captaincy delivered a report on the weather conditions. The rains do not stop in the archipelago of San Andres. During the weekend, there were heavy rainfall in the island. The maritime authorities invite the entire community to take safety measures in maritime activities, and the port captaincy at the same time deliver a report on the weather conditions. En el momento tenemos una interacción en el mar Caribe. At the moment, we have an interaction in the Caribbean Sea between a high-pressure belt with a low pressure of the which is favoring the transit of fresh trade winds of direction east-northeast, with speeds of 12 to 23 knots and a wave height between 2 and 2.5 meters. Likewise, we foresee that these conditions will gradually increase in the next 48 hours, with a maximum intensity of 16 to 25 knots with east direction as well of 2 to 3.2 meters in the maritime zone. The port captaincy specified that they will be monitoring the marine meteorological condition in the archipelago. More than 300 people of San Andres Providence
and Santa Catalina are beneficiaries of the value-added tax refund payments, a payment that will end next June 15. Until next Wednesday, June 15, will be the monetary transfer to the value-added tax refund corresponding to this year's payment cycle. The Director of Social Prosperity, San Andres, gives details of this payment. Today, I want to share with you that since the 1st of June and until the 15th, we will be making the payment of the VAT refund program. We call on the community to come to the offices of superheroes with your ID card to be able to make the collection of this payment. Remember that if you do not collect for 3 months this incentive, you will not be able to continue being a beneficiary of the program. Let's remember that as a measure of economic support for the poorest household, the national government advanced the VAT refund schemes. The scheme consists in lower-income families with resources that will alleviate the impact of the tax on consumption of products and services of the most vulnerable people. Market Attorneys Back is an initiative of the Chamber of Commerce that provides advice on the registration of your trademark. Marcaton is a consulting service in which the team of specialized lawyers of the Chamber of Commerce performed an intervention prior to the registration of your trademark. The complete information was provided by Gabriela Alandete. Servicio consultoría y registro de marca. It is a trademark registration consulting service offered by the Chamber of Commerce in alliance with the Chamber of Commerce of Midday. This process is performed by a team of expert consultants who make a preliminary diagnosis of the service to be registered. They present a report on the risks involved, and this previous concept allows the decision-making of the brand to be registered, which in the end is done with the Superintendents of Industry and Commerce. Marcaton is a consulting service in which the team of specialized lawyers of the Chamber of Commerce performed an intervention prior to the registration of your trademark. The complete information was provided by Gabriela Alandete. Algunos de los beneficios de registrar la marca. Some of the benefits of registering the trademark are that it protects if you get the rights to the trademark by protecting it from other people using it. You also have benefits when it comes to accessing credit, and you build trust with consumers. Anyone wishing to register the trademark can apply to the service at the Chamber of Commerce. And now let's get to know other facts that are making news in our brief news section of today. The Sectional Protection and Special Services of the National Police conducted a prevention and awareness campaign for the entire island community to take into account the World Day Against Child Labor, providing recommendations and ensuring that the various tourism service providers are not hiring or using minors to work. The Secretariat of Agriculture and Fisheries informs the community of the Department of the Archipelago that the close season for Queen Kongs began on June 1st until October 31st of this current year. Therefore, they invite artisanal fishermen, industrial fishing companies, fish product traders, restaurants, authorities, the community in general, and tourists to refrain from catching, marketing, buying, and consuming Queen Kongs during this period. The departmental government, headed by the Secretariat of Government, came to the Obrero neighborhood with the program community meetings. In this space, they listened to the needs of the community to develop strategies to find solutions to the various problems affecting this sector, such as lack of drinking water in times of drought, security, among others.